we can discuss about a new topic, that is cantilever. So we were studying about, or we discussed about the beams, the neutral surface, the neutral axis of bending. Then we have derived the expression for bending moment. We told about or discussed about flexural rigidity, etc. In our earlier videos. In this video, we are going to discuss about an application, that is cantilever, which we are very familiar as we are doing in our lab. Now, what is a cantilever? Cantilever is a uniform. It is a uniform rod whose length is compared to be large with respect to the thickness, and that is very thin in nature. So, a cantilever is a uniform, a thin rod, and what is happening? We are going to clamp it horizontally at one end, and another end we are going to give a weight or a load, or we are going to apply a stress on one side. So, one side it is clamped and other end we are going to load it. Such a thing is called as a cantilever. For example, we are having a wall and we are going to clamp. We are having a rod, say AB, A, and we are having a rod like this. Okay, we are going to have a rod like this, and we are going to apply a weight to the end of that particular rod. And if this was the straight path, that is, let it be AB. Okay. And now I have applied the rod and it has came back to a new position. I have applied a load W. A weight mg is acting downwards. So there is a new position. That is, this was the rod AB. This was the rod. Okay. This pen we consider it as a rod. And this was the AB rod. Now I have given the weight to apply the weight to this end. So this end has just bent and we got a new position, that is AB. Okay. It has now bent like this. This was the rod, straight rod. Now it has been bent like this. One end. Here it is clamped itself and now it is bent. Okay. So now we are going to represent. See, so what we can call this AB as the neutral axis, because nothing is happening to AB, right? AB is known as the neutral axis of the beam, and it is having a length, say L, and we can say that it is clamped at a point, say A. Okay, so we are having a length L and we have clamped it one side and loaded it another side, say W. We have loaded it in the another side. Say let B be deflected to its new position, say B dash under a load, or when you are putting the load it gets bent. And now it is under the action, say W, mg is acting downwards. See, we are having the axis X which is lying horizontally in the direction of unbent beam, this one, X axis. Okay, and the Y axis is vertically downwards. This is the Y axis and this is the X axis. Okay, this is the X axis and this is the Y axis. X axis means it's not horizontally bent. Now we are going to consider a new section, say at a point P. നമുക്ക് point P consider ചെയ്യാം. Okay, P. And now we are saying that we are going to consider a cross section P, and this is at a distance. ഇവിടെ ഒരു P എന്നുള്ളൊരു point consider ചെയ്തു. Okay, and let this P be at a distance X from the point A. Aയിൽ നിന്നും X ദൂരത്തിൽ നമ്മളൊരു point consider ചെയ്തു. Okay, see, then if this is X, then what this much will be? This much will be L minus X, right? Total AB is L, AP is X. That means that this point, this much is L minus X. Okay, and let the distance from here, it will be Y. Okay, so what will be the moment of the, so let us see this diagram once again. So this is the diagram for the cantilever. See, here we are having a rod that is AB and we are clamped at A. We are giving a W weight, or a mg is acting downwards. So the B has changed to B dash.
Now we are considered a point x from the point. Let's consider a point P at a distance x from A. Okay, x from A, and this much is L. That means that this much distance is L minus x, and the distance this is y. The displacement is y, and this is the x-axis and this is the y-axis also. Okay, is it okay? അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ്, അൺബെൻഡ് ആക്സിസ്. ഇത് വൈ ആക്സിസ് ആണ്, ഇത് എക്സ് ആണ്, ഇത് എൽ മൈനസ് എക്സ് ആണ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡയഗ്രാം. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കപ്പിൾ, ബെൻഡിങ് കപ്പിൾ ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഡബ്ല്യു. ഈ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഈസ് ക്ലാംഡ് ഹിയർ. സോ യൂഷ്വലി ദിസ് എൻഡ് വിൽ ബി ലെങ്തൻഡ് അല്ലേ. ഈ എൻഡ് ലെങ്തൻഡ് ആയിരിക്കും, ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും കംപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും, നടുക്ക് ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് വൺ വിൽ ബി ലെങ്തൻഡ്. അപ്പോൾ ആ ലെങ്ത് ഏതായിരിക്കും? എൽ മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി bending, or we'll write moment of bending couple. Moment of bending couple due to the load W is equal to W into L minus X. See, now cantilever is in equilibrium. Bend position equilibrium ആണ്. Equilibrium എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ബെൻഡിങ് കപ്പിള് റെസ്റ്റോറിങ് കപ്പിളുമായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റുമായിട്ട് മസ്റ്റ് ബി ബാലൻസ്ഡ് അല്ലേ. ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം വാട്ട് ഈസ് ദ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ്. ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് വൈ ഐ ബൈ ആർ അല്ലേ. ഐ ജി എന്ന് എഴുതാം, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ, ഓർ ഐ വെൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 വി സേ ദിസ് ഈസ് ഫ്ലെക്സുറൽ റിജിഡിറ്റി. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്. അപ്പോൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം വൈ ബൈ ആർ, വേർ വൈ ഈസ് ദ യങ്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ, ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോമെട്രിക് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ, ആൻഡ് ആർ ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവച്ചർ അല്ലേ. Therefore നമുക്കിത് എങ്ങനെ എഴുതാം? Therefore we can write it as yi by r. The bending moment is equal to, when you are putting a load in the cantilever, this will be equal to L minus x, W into L minus x. We already know the expression for radius of curvature. Radius of curvature r is given by 1 plus dy by dx the whole square whole raised to 3 by 2 divided by d square y by dx square. This is the expression for radius of curvature. See, y is the depression of the beam which is at a distance x, which is at a distance x, and y is the depression. Okay. Now y is very small. Depression നമ്മൾ വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ dy by dx the whole square എന്നുള്ള ടേമിനെ അങ്ങ് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ ദിസ് ടേം dy by dx the whole square. അങ്ങനെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ r എന്തായിട്ട് മാറും? r will be 1 by d square y by dx square because numerator is neglected. So r is equal to d square y by dx square. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഇക്വേഷനിൽ ദാറ്റ് ഈസ് yi bending moment is equal to W into L minus x എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ആർ വാട്ട് വി ക്യാൻ പുട്ട്, ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by d square y by dx square ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? Therefore we can write yi into ഈ 1 by ആറിന് പകരം, ദിസ് ഇസ് 1 by r, ഈ 1 by ആറിന് പകരം നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? വി ക്യാൻ പുട്ട് d square y by dx square. So yi into d square y by dx square is equal to W into L minus x അല്ലേ. Or this implies that d square y by dx square is equal to W by YL I into L minus x. Just cross multiply ചെയ്തു അല്ലേ. This equation can be solved to get the value of depression at the free end. അതായത് x is equal to L ഫ്രീ എൻഡിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. വി നോ വെൻ d square y by dx square is integrated you will get dy by dx അല്ലേ. ആൻഡ് w by yi എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, വെയിറ്റ് അല്ലേ. who is changing there? L minus x ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ വെൻ യു ആർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് L വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x, dx L dx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Lx ആണ്. എക്സിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? x square by 2 plus a constant. So shall we integrate? On integrating
അല്ലേ? ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ വിൽ ബിക്കം dy by dx. W by yi is a constant. When you are integrating L dx, you will get Lx minus x, you are integrating x square by 2 and plus a constant, say c. Okay. Now c is the constant of integration. See, one such a condition is when x is equal to 0. At x is equal to 0, what will happen? At x is equal to 0. Okay. When x is equal to 0, what will happen? RHS 0 ആയിട്ട് പോയി അല്ലേ? The dy by dx is equal to 0. So applying this condition, ഈ കണ്ടീഷൻ ഇടുമ്പം c എന്തായിട്ട് മാറി? ഇവിടെ x 0 ആവുമ്പം dy by dx 0 ആണ്. അപ്പോൾ c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It will become 0. Therefore, ഈ dy by dx is equal to w divided by yi Lx minus x square by 2. Why? Because c is equal to constant has become 0. Okay. Now let us apply this condition. നമുക്കിനി ഈ കണ്ടീഷൻ എടുത്ത് മോളിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. Now see, it is pointed out that see at a point P, നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് P പറഞ്ഞില്ലേ? സി അറ്റ് ദ പോയിന്റ് P, ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ കർവ് ടാൻ തീറ്റ, ഇവിടുത്തെ P എന്ന് ഇതാണ് ഒരു പോയിന്റ്, ഇതാണ് AB അല്ലേ? ഇതിനെ ബെൻഡ് ചെയ്തു വെയിറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മളൊരു P എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. സോ ദർ വിൽ ബി ആൻ ആംഗിൾ ദർ. അപ്പോൾ P എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് P, ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ കർവ് ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി എക്സ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി എക്സ്, സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ കർവ് അല്ലേ? തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ടാൻജന്റ് അറ്റ് P ബെൻഡ് ഇൻ ദ പൊസിഷൻ AP'. തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആക്സിസ്, ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു, വൈ വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തീറ്റ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീറ്റ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ AP', അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? സോ ഹൗ ക്യാൻ വി റൈറ്റ് ലൈക്ക്, സോ ഹൗ ക്യാൻ വി പ്രൊസീഡ്? വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് dy by dx is equal to tan theta അല്ലേ? dy by dx equal to tan theta, that is w Lx minus x square by 2. Now we will integrate once again, എന്നാലേ y കിട്ടത്തുള്ളൂ. So dy by dx when you integrate you will get y w by yi. Okay. L ഉണ്ട്, എക്സിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 മൈനസ് ഓൾറെഡി ദർ ഇസ് എ 2 ഹിയർ ഡൗൺവേർഡ്സ്. നൗ എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ 2 ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, 3 into 6 അല്ലേ? ഓക്കെ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് C1. ഓക്കെ, നൗ C1 is another constant. Now at x is equal to 0, y is equal to 0, എക്സും 0 ആണ്, വൈയും 0 ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? C1 will become equal to 0. C1 will become equal to 0. Now what is the expression? Therefore y is equal to, ഈ y എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത y ആണ്, L x square by 2 minus x cube by 6. Okay, this is the depression. ഇതാണ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് y അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് x ഫ്രം ദ ഫിക്സ്ഡ് പോയിന്റ്. ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് y അല്ലേ? ഡിപ്രഷൻ, ഈ ഡിപ്രഷൻ, ഈ y, ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് y വെൻ ദ കാൻറ്റിലിവർ ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് A വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് x അല്ലേ? ഇത്രയും ദൂരം x അല്ലേ? അപ്പം ഫിക്സ്ഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നും ഡിപ്രഷൻ എക്സ് വരെ, എക്സ് ദൂരം ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ വൈക്ക് എക്സ് ദൂരം ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഡിപ്രഷൻ y ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ wi ഇൻറ്റു, എന്താണ് പറയുന്നത്? wi ഇൻറ്റു Lx square by 2 minus x cube by 6. Now what happens? Now at the free end, at free end x is equal to L and y is equal to delta. X is equal to y and delta അല്ലേ? Therefore we can write delta, ഈ y ക്ക് പകരം എന്ത് എഴുതി? Delta is equal to
x is equal to L അല്ലേ, അപ്പോൾ x സ്ക്വയർ ആകുമ്പം L ക്യൂബ് ആയില്ലേ. We'll shift 10, right? That is L cube by 2 minus L cube by 6. That is delta is equal to y L cube by 3yi. See, for a rectangular cross section, we are having breadth b and depth d. Then we got that moment of inertia is equal to bd cube by 12. So we can substitute bd cube by 12 here. So what will happen? Delta is equal to 4l cube by 3y. Instead of I, we can put it as 3 bd cube by 12. So we will get it as 4 by, okay, so that is for a rectangular cross section of breadth b. See, if it is for a circular cross section, of radius r, moment of inertia is pi r raised to 4 by 4. So what we will get? Delta is equal to 4l square by 3 pi r raised to 4 by y. Okay, so this is the expression for circular cross section and also for rectangular cross section. So the external load W that is applied at the free end of the cantilever, it exerts a bending torque at each section of the cantilever, and we know it is at a distance x from the fixed end, that is W into L minus x. So that is, this is maximum at x is equal to 0, that is fixed end. Hence cantilever is more likely to be break near the fixed end. Thank you.